Me llamo Alexander Vance, como Alejandro Magno. Fila su nombre, mi vida es básicamente el guion premium de lujo de una fantasía de poder masculino. Mi padre es el presidente de la corporación Vance. Mi madre es una artista de renombre mundial. Mi hermano mayor, William, preside la compañía y dirige el negocio por su cuenta. Yo, como el hijo menos ridiculamente mimado de la familia, mi único deber es ser guapo. Acis, guapo. Devastadoramente, inhumanamente, exasperantemente guapo. Cada mañana, me despierto sobresaltado por mi propia belleza. Después, paso 5 minutos enteros apreciando la obra maestra en el espejo y pensando, este mundo sería tan aburrido sin mí. Además de guapo, también soy rico, tengo un gusto impecable y un título de Oxford, mi especialis en historia del arte y mi especialis en como fastidiarte con gracia natural. La palabra fracaso simplemente no existe en mi vocabulario. Hasta hoy, mi 25 cumpleaños y la víspera de mi fiesta de compromiso con Chloe Pearson, la familia Pearson, estaba de pie con un traje tom for de medida, haciendo girar una copa de 82 Roman ecan junto a los ventanales del techo de Florida de mi ático, con vistas a todo el brillante horizon de Nueva York. Estaba a punto de subir una foto a Instagram con el texto, Q soledad en la cima. En cuanto encontra el ángulo perfecto y pulsa el botón de captura, se me nubló la vista. Una serie de pequeñas líneas de texto multicolor, cada una con una fuente diferente, empezaron a displayas por mi campo de visión como comentarios en una transmisión en vivo. Asientos de primera fila, aquí tienen sus palomitas. Presencia el nacimiento del payaso del año. Aquí vemos. Es desgraciado, el que está incluso más bueno que el protagonista. Está a punto de ser humillado públicamente por su prometida. Jaja. Mirenlo pasando. Lo que no sabes que le han puesto los cuernos. Advertencia de alto voltage. En 3 minutos, su prometida Chloe Pearson publicara una historia de Instagram llena de amor, anunciando oficialmente que cancela la boda y viola a Paris para perseguir a su único y verdadero amor, Caleb Thorne. Papa D. ¿Qué demonios? Pense que era una alucinación por tantas sesiones de juego nocturnas. O tal vez este vino anillo finalmente se había echado a perder. Pero los comentarios emergentes seguían refrescándome implacablemente. Oh, tío, mira su cara de tonto. Definitivamente cree que está viendo visions. Alex Vance, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios es esta mierda delante de mis ojos? No luches contra eso, Carino. Solo es el personaje secundario villano en una novela llamada El corazón fugitivo del CEO. Tu único propósito es usar tu dinero y tu prestigio para hacer que el hero principal, Caleb, parezca aún más apasionado y increíble en comparación. Tu prometida Chloe es la protagonista femenina. Ella no te ama. Amara es chico pobre pero noble de Caleb. Mi cerebro hizo cortocircuito durante 3 segundos. Transmigrado en un libro, un personaje secundario, un payaso. Yo, Alexander Vance, Golden Boy, el universo durante 25 años, vivía en una novela romántica de mala calidad como recurso argumental. Tienes que estar bromeando. Una sonrisa fría se extendió por mi cara. Dejé caer la copa de vino sobre la mesa de golpe. ¿Quieres verme convertido en el Hasmarea? Ni de broma. Inmediatamente saque mi teléfono y pulse el icono de contacto de Chloe Pearson. Bien. Todavía no hay publications nuevas en su feed. Falta 1 minuto. Preparance para el drama, gent. Alex está a punto de tener un colapso. Jajaja. Apuesto una bolsa de cheetos picantes. Destroza su teléfono. Vais comentario y la comisura de mi boca se curvo en una sonrisa gelada. Destroza mi teléfono. Tan básico? Marco el número de mi padre directamente. Papa, hoy, Alex, ¿estás listo? No legs tarda la fiesta de compromiso esta noche, dijo mi padre, sonando alegra. Sobre eso, dije, ajustandome lentamente la corbata, en voz baja pero cristalina. La fiesta de compromiso se canceló. Chloe y yo terminamos. El otro lado de la línea se quedó en silencio durante 10 segundos antes de que estallara el rugido de mi padre. Alexander, ¿de qué demonios estás hablando ahora? No estoy loca, dije, sintiendo que mi humor mejoraba inexplicablemente al comentarios como, ¿qué demonios?
Se está saliendo del guión. Maldita sea, el personaje secundario acaba de das cuenta. Y ahora esto se pone interesante, paso de largo. Paris que la encantadora señorita Pearson ha decidido que no soy lo suficientemente bueno para ella. Se ve en busca de su único y verdadero amor. No puedo interponerme en su camino, ¿verdad? Sería muy indigno. Mira, papa, te explicar los detalles más tarde. Por ahora, notifica a todos los invitados que la fiesta se cancela. Me negaba a que los Pearson me avergonzaran públicamente. Después de colgar, sentí la sangre rugiendo en mis venas. Era una mezcla de furia y humiliación, pero sobre todo la emocionante emoción de la venganza. ¿Quieres hacerme el payaso? Primero destruir tu vida social. Pero eso no fue suficiente. En de cerca. Volví a recorrer los comentarios emergentes y una nueva información me llamó la atención. Sinceramente, siempre pensé que el personaje más trágico del libro era T. Alex. Era la otra chica, Victoria Davenport. Dios mío, si, la genial, brillante y intocable de la familia Davenport. Es mi reina absoluta. Q pena. Una mujer perfecta como ella. Perdidamente enamorada del protagonista, Caleb Thorne. Cuenta la historia que Victoria sufría de una depresión severa. Cuando estudiaba en el Reino Unido, casi se suicidó y Caleb fue quien la salvó. Desde entonces, él se convirtió en la única luz en su vida. Y entonces Chloe Pearson le robó esa luz, y tiene que verlos ser tan cariñosos por el bien de su familia. Tan trágico. Victoria Davenport. El nombre me recorrió la memoria. La record. Aquella mujer de Oxford. La perseguí sin descanso. Era como un iceberg. Por muchos clichés que la lanzara, coques deportivos, rosas, cenas con camelos, permanecía completamente impasible. Era la única mujer en mis 25 años de vida que no podía tener. Siempre pensé que de verdad no estaba interesada en mí. Resulta que tenía a su pareja, que se escapó. Caleb Thorne. El mismo Caleb Thorne que estaba a punto de fugarse con mi prometido. Bueno, ¿no es perfecto? ¿Y en serios, están todos los hombres del mundo muertos? ¿Cómo pueden ustedes, las mujeres, enamorarse perdidamente de cualquier imbécil? Es tal Caleb, que ha hecho aparte de soltar phrases como, mujer, has conseguido captar mi atención? Una furia maligna me subió de la boca del estómago a la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué las dos mujeres que me han conquistado huyen por él o se reservan para él? Por que yo, el heredero de la fortuna avance, tengo que ser humillado una y otra vez por un don nadie que salió de la nada? La ira casi me hace perder la cabeza, pero los comentarios emergentes me dieron una nueva y terrible idea. Bueno, esto es genial. Chloe sale corriendo. Alex se convierte en un chiste. Victoria se convierte en un chiste. Y Caleb es el único que gana con una chica en cada brazo. Me siento tan mal por mi chica Victoria. Probablemente escondida en algún lugar, llorando a mes. Llorando, dije con desprecio. Si cago, me levo a todos conmigo. Agar las laves del coche y me dirigi directo al tola. Mi Bugatti Veyron edition limitada inicio un grunado barjo. Como un depredador listo para abalanzarse, mientras me arrastraba hacia el tráfico de la ciudad. Destino, la sede de Davenport Holdings. Irrumpi en la oficina del director ejecutivo del último piso de Davenport Holdings sin ninguna resistencia. Victoria estaba sentada tras un enorme escritorio, vestida con un traje blanco impecablemente confeccionado. Lavaba el pelo largo recogido a la perfección y unas delicadas gafas de montura dorada, concentrada por completo en el documento que tenía delante. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, proyectando sombras motadas sobre ella, haciéndola parecer una figura fría y distante en un cuadro. Al ver el alboroto, levantó la vista. Un destello de sorpresa, casi imperceptible, cruzó sus ojos al verme, pero su expresión rápidamente recuperó su calma habitual. Señor adelantado, dijo con una voz fría y suave como el jade. ¿A debo el placer? Camin hacia ella, paso a paso, hasta que pude apoyar las manos en su escritorio. Me incline hacia ella, tan cerca que podía percibir el suave y limpio aroma a sandalo. Victoria, dije, mirándola directamente a los ojos, pronunciando cada palabra. Quiero que te cases conmigo.
Su es santo es QSS gyro de la trama? H lo ha pedido. El personaje secundario ha pedido completamente la cabeza. La está pidiendo a la otra mujer que se case con él. Esto es salvage. Tan salvage. Este es el tipo de trama de caos antiromántico por el que vivo. Las pupilas de Victoria se contrajeron bruscamente, pero rápidamente recuperó su. Se ajustó las gafas y dijo con sequedad, Señor Vance, no es el día de los inocentes. No bromeo. Mi enderezo, sac el teléfono del bolsillo y se lo pasé por el escritorio. Una sola foto apareció en la pantalla. En la imagen, Chloe Pearson besaba a un hombre en el aeropuerto. Es hombre era, por supuesto, Caleb Thorne. La pediría a mi assistant que piratera la seguridad del aeropuerto y lo encontrara en 5 minutos. Tu Salvador y mi prometido, dije con una sonrisa malvada. A estas alturas, los dos deberían estar a 9.000 metros de altura, camino a París. Victoria palideció al instant. Tenía los ojos clavados en la foto, apretando la pluma estilográfica con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Dios mío, Victoria, no más. No lo soporto. Alex, cabrón. La estás apuñalando en el corazón. Esto es guerra psicológica. Puro sadismo. Versu expresión herida solo avivo el fuego maligno que sencha por dentro. Perfecto. Esa es la mirada que quería. Y que se siente, michio? Ser, inclinandome hacia urso, que solo el apodio wa. Ser traicionada por el hombre que amas y otra mujer. No se siente bien, ¿verdad? Su cuerpo tembló ligeramente. Ahora te doy la oportunidad de vengarte de él. Continue, con la voz como una tentación demoníaca. Casate conmigo cuando se sepa la noticia de nuestra boda. Como crees que se centra en tu único y verdadero amor y mi querido prometido en su escapada romántica a París? Victoria levantó la cabeza de golpe por primera vez. Sus hermosos ojos mostraban una emoción que no era la gelada indiferencia. Odio puro y puro. Me odiaba. Podía verlo. ¿Crees que aceptaría una propuesta tan absurda? Preguntó con voz temblorosa. Lo harás, dije con seguridad. Porque no tienes otra opción. Además, hice una pausa, con una sonrisa maliciosa dibujándos en mi rostro. Le tienes mucho cariño a Caleb, ¿verdad? Bueno, casualmente, yo también le tengo mucho cariño. Hablo de mi una vez, así que jugaré contigo una y otra vez hasta que me aburra. Mandame un mensaje directo. Que clase de charla depravada es esa? Un vilano con traje. Un monstru, pero me encanta. Victoria, core. Este hombre es el demonio. Esperaba que se negara enfadada, que incluso llamara a seguridad para que me echaran. Pero para sorpresa de todos, incluida la mia, Victoria guardó silencio un buen rato. Luego dejó escapar un largo suspiro lento, como si le costara todas las fuerzas. Se quitó las gafas, se pellizcó el puente de la nariz y, al volver a mirar, el odio y el dolor de sus ojos se habían enterrado bajo una capa aún más profunda de hielo. De recuerdo, dijo. Me casaré contigo. Y en ese momento, no solo los comentarios improvisados se descontrolaron. Incluso yo me cuidatanito. Que acabo de wa. Acepto. Así no vi el guion. Director, ¿dónde está el director? Quiero presenta una queja. ¿Es esto lo que llaman si no tengo moral? Nadie puede hacerme sentir culpable. Se está sacrificando para vengarse del imbécil. La mía fijamente, intentando encontrar el menor asomo de broma en su rostro impecable. No había ninguno. Hablaba completamente en serios. Sin embargo, tengo una condición, dijo Victoria poniéndose de pie. Rodeo el escritorio para mirar. Aunque solo me legaba a la barbilla, su presencia era tan poderosa como la mia. Nuestro matrimonio es una sociedad. Cada uno consigue lo que quiere y no interfiere en la vida privada del otro. Trato hecho. Acept sin dudarlo. De todas formas, todo era cuestión de venganza. ¿A quién le importaba la vida privada? Y añadió, necesito tu ayuda para asegurarme el control absoluto de Davenport Holdings. Aquí una ceja. Interesante. Tenía ambición. YACI, el día de mi fiesta de compromiso, hice un ridículo pacto matrimonial con la única mujer que jamás podría tener.
Tras salir del edificio Davenport, lame inmediatamente un juez conocido y la pdq trabajara un poco más de tiempo. Media hora después, en el ayuntamiento, Victoria y yo sosteníamos cada una un certificado de matrimonio recién impreso. Va el certificado, su rostro inexpresivo junto al mío, increíblemente guapo, me pareció surrealista. Justo entonces, sonó mi teléfono. Era Chloe. Pues el altavoz y la voz furiosa de Chloe lino el coche. Alex, ¿qué significa esto? ¿Cómo pudiste cancelar el compromiso sin decirme nada? Me hiciste reír a carcajadas. Tú, mi burlo. ¿No estabas liando con tu querido Caleb? ¿Qué? ¿No tuviste suficiente en Paris? Querías volar de vuelta para que yo también pudiera besarte. El otro extremo de la línea se quedó en silencio. Chloe, pude que si un bastado, pero no me gustan las sobras. Especialmente no las de otra persona. Moví el bord de la licencia de matrimonio, haciendo un chasquido nítido junto al micrófono del teléfono. Y olvidé decir que ahora estoy casada. Espero que tú y tu verdadero amor se diviertan pidiendo limosna en las calles de Paris. Dicho esto, colgué bloqueé su número. Una barrida limpia. Salvage. Absolutamente salvage. Podría verlo en repetición. En fin. Chloe debe estar perdiendo la cabeza. Penso que estaba dejando al personaje secundario, pero ahora es ella la que fue abandonada. Soy solo yo. Pero alguien más se dio cuenta de que Alex dijo que se casó? ¿De verdad el y Victoria obtuvieron la licencia tan rápido? Mira Victoria en el asiento del copiloto. Había estado mirando en silencio por la ventana todo el tiempo, como si todo lo que acababa de pasar no tuviera nada que ver con ella. Victoria, dije de repente. Aparte de hoy, es la hora avance. Prepárate. Nuestro juego apenas comienza. No giro la cabeza, solo ofreció un silencio. Arranca el motor y el Bugatti rugió de nuevo. Sub desde momento que la trama de esta novelita de Pacatilla había sido descarrilada completa y irrevocablemente por mí, y no era el patético personaje secundario. Yo era quien tenía el control. Nuestra vida matrimonial comenzó de una manera aún más retorcida de lo que había imaginado. Leva Victoria de vuelta a mi ático, no a la antigua finca de la familia Vance. Cuando mi hermano William descubrió que me había casado de forma improvisada, me envió un mensaje de 3 palabras. Estás loca. Mi padre se enfadó tanto que me cortó las tarjetas de crédito, pero no importó. El dinero que gain para mi propia empresa de inversiones me dio para varias vidas de extravagancia. La alta sociedad irrumpió con la noticia de que me había casado con la heiress de Davenport tras ser abandonada en el altar. Los rumores se descontrolaron. Algunos decían que se trataba de una fusión corporativa, otros que me estaba vengando de Chloe, y algunos incluso afirmaban que Victoria era la otra mujer que había tramado su entrada. En resumen, Victoria y yo, junto con Chloe y Caleb en Paris, nos convertimos en el mejor foco de chismes de la élite de la ciudad. Y tal como prometí, descargué todo mi resentimiento hacia esa pareja desvergonzada en Victoria. Cada vez que Papo comentaba algo como, me da pena Chloe. Que tiene de malo buscar el amor verdadero, anda, Caleb. Y es hora de que alguien les de una lección a estos capitalistas, aparece que no podía continuar la rabia y la señora Victoria Vance se convirtió en mi saco de boxeo. Admito que mi comportamiento era deplorable. La aplastaba contra el frío cristal de los ventanales después de duchas, con las luces de la ciudad brillando tras nosotros y mi peco abrazada pegado a su espalda. La agarraba de la barbilla, obligándola a mirar nuestro reflejo enredado, y le preguntaba, dime, de quién es ahora. Siempre era obediente, mordiendos el labio, sin apenas llamas. Pero sus hermosos ojos siempre estaban velados por una niebla que no podía descifrar. A veces, con una voz casi quebrada, me susurraba al oído, Chuya. Soy Chuya. Y sonado, como una pluma rozando mi corazón, me lino de una extraña irritación y una pizca de culpa. Patético. No siento culpa. Ella se lo busco. Para hacer este juego de venganza más interesante, incluso compré algunos accesorios por internet. Cuando saqué un collar de cuero negro con pequeños diamantes, los comentarios emergentes explotaron.
Hys, de verdad vamos a eso? 9-11, quiero denunciar un delito. Alex, monstru. Alejate de ella y djame ocupa tu lugar. Ignore el olido digital y mi acerca Victoria, Quebec acababa de duchas. Estar envuelta en una sola toalla, con el pelo mojado pegado a su pelido cuello. Una gota de agua trazaba un camino por su clavícula y desaparecia en la profunda sombra. Sus pupilas se contrajeron al ver lo que sostenía, pero aun así no se resistió. Simplemente bajó la mirada en silencio, dejando al descubierto la curva de su cuello. Esa postura sumisa, ofreciéndose a mí, despertó en mí el deseo de dominar y conquistar. A toda marcha. Yo mismo lo ajusté el collar. En cuanto el frío se metálico cicero, su cuerpo tembla ligeramente. Hermoso, verdad, pregunté, acariciando el collar como si admirara una obra de arte perfecta. Guardo silencio un momento, luego levanto la cabeza para mirarse en el espejo y ami, de pie detrás de ella como un titiritero. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Lo es. Dijo, todo lo que me das es hermoso. Por un segundo, me quedé atónito. ¿Qué está pasando? Siento que la reacción de Victoria está desfasada. ¿Disfruta de esto? ¿Es el legendario síndrome de Estocolmo? ¿O simple la había gustado esto? Observe el extraño brillo que brilló en sus ojos y, por primera vez, sentí que esta mujer podría no ser tan simple como parecía. Este matrimonio retorcido parecía encaminarse en una dirección que jamás podría haber predicho. El punto de inflexión llegó en una subasta benéfica. Era la primera vez que Victoria y yo aparecíamos juntos en público desde la boda. Yo llevaba un traje gris plateado y ella un impresionante vestido negro sin espalda. Alrededor de su cuello llevaba el collar de diamantes que le había regalado, rediseñado como una gargantilla. Por supuesto, no la versión original. En cuanto entramos, fuimos el centro de atención. Los flashes de las cámaras eran seguidores y, por casualidad, Chloe y Caleb también estaban allí. De hecho, habían regresado. Parecía que su escapada romántica, y Paris, no había ido muy bien. Las acciones de la familia Pearson se habían desplomado por culpa de la proeza de Chloe, y su padre casi le rompe las piernas. En cuanto a Caleb, sin mi patrocinio, probablemente no podría mantener su papel de príncipe azul por mucho tiempo. En el momento en que numbers vieron a Victoria y ami de pie, tan íntimamente juntos, sus caras se pusieron feas. Chloe se acercó, fingiendo una actuación lamentable. Alex, ¿de verdad te casaste? ¿Cómo pudiste hacer esto? Antes de que pudiera hablar, Victoria, Quebec estaba a mi lado, me tomó del brazo con delicadeza. Le dedicó a Chloe una leve sonrisa que era a la vez cortés y distante. Señorita Pearson, por favor, tueda sus palabras. Me está hablando a mi marido. Vea, la señora Vance está cuard. Eso es un movimiento de poder. Me encanta. La cara de Chloe está literalmente verde. Elmo tiene razón. Chloe se quedó sin palabras y solo pudo mirar a Caleb en busca de ayuda. Caleb inmediatamente dio un paso adelante, me llevó a un lado y puso una expresión de dolor. Alex, sé que me odias, pero no pudes desquitar con Victoria. Ella solo hizo esto por mí. Por ti. Lo interrumpí, riendo balonamente. ¿Quién demonios te crees que es? ¿De verdad crees que es lo suficientemente importante como para que haga algo por ti? Le di una palmadita en la mejilla y beige la voz. Escucha, chico. No te imitas conmigo y no te imitas con mi esposa. De lo contrario, estar más que feliz de mostrar como es el verdadero poder. Con eso, rodea Victoria con mi brazo y entra al salón principal sin mirar atrás. Una vez que comenzó la subasta, comenzó el verdadero espectáculo. Una estatua de jade blanco de un body subva de la dinastía Tang fue trader con una oferta inicial de $300,000. Aquí está. El punto de la trama. En el libro original, Alex intenta comprar esta estatua para Chloe, pero Caleb lo supera en la oferta y da un discurso sobre como el dinero no puede por la sinceridad, lo que molesta a Alex. Maya la estatua, luego a Caleb y Chloe al otro lado de la habitación que me observaban como halcones. Un plan se formó en mi mente. Levante mi remo. $500,000,
Caleb me seguio inmediatamente. 600,000 800,000 1 million Caleb grito, su cara se puso roja. Sonre. Oh, bueno, mordio el anzuelo. Alex es un troll. Ni siquiera lo quiere. Solo está subiendo el precio. Beige mi remo y hice un gesto de ser mi invitado. Al final, Caleb compró la estatua, valorada en 800.000 como máximo, por la exorbitant suma de 1,5 millones de dólares, ganándose la mirada de admiración de Chloe y las escaleras de todos los demás como si fuera un completo idiota. Estaba de muy buen humor, listo para relajarme y disfrutar del espectáculo. Justo entonces, sacaron el siguiente objeto. Era un colgante de jade negro toledo con un dragón, una pieza antigua de exquisita artesanía. Era algo que mi abuelo siempre había apreciado antes de que se perdiera. Esta era la razón principal por la que había venido esta noche. La puja inicial era de 100.000. Estaba a punto de alzar la mano, pero Victoria, a mi lado, se me adelantó. 500.000, sufría vos razono por el pasillo. Me quedé paralizado. Todos se quedaron paralizados, incluidos Caleb y Chloe. Una mujer que acababa de ayudar.